Hi, hello, namaste everyone. Welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. This is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. How are you all? Hope you are doing great, right? Yeah, chalo Srikanth Sir ki fauzi ho, banduk uda do. Arey, what's going on there in the chat? There is many things are there. Yeah, I'll check audio and video. Yeah, hi. Good evening, everyone. Good evening. Like Nagamani is Rupa, right? Yes. Venkat Punakala, hi. Hi, Lakshmikant. Evarra chelli neeku Venkat? Yes, I am audible. I know that. I have checked now. Yes, beta. Today we are going to see this metals and non-metals question answers. Okay. So textbook question answers, right? QT is your sister, right? Okay. So ఈ సెషన్ అయిపోయేంత వరకు నాతో వచ్చేది ఎవరు? యా ఐఎమ్ గుడ్ క్యూటీ. ఈ సెషన్ అయిపోయేంత వరకు నాతో వచ్చేది ఎవరు? నాతో ఈ సెషన్ నేర్చుకునేది ఎవరు? నాతో సచ్చేదెవరు? నేను యా ఐఎమ్ ఫైన్ సందీప్ కుమార్, ఫైన్ ఆల్ క్లియర్ రైట్. జస్ట్ గివ్ మీ మినిట్ బేటా, గివ్ మీ మినిట్. ఓకే. గుడ్ ఈవినింగ్ మాన్సీ. సాత్విక్, నేను ending time, sir. Ending time is 11 beta. 11. Okay. Yeah, nenu. So everyone is ready to die with me, right? Very good. Sir, hi. Billu Rahul, hi. Very good. Okay. So this session is dedicated to metals and non-metals. This is for AP and CBSE board. Okay. At the same time, the TS students can have doubt. సార్ మేము కూడా వినొచ్చా? డెఫినెట్గా ఎవరైనా వినొచ్చు. వినడానికి ఏముందిరా, నేర్చుకోవడానికి ఏముందిరా? దెర్ ఇస్ నో లిమిట్స్ ఫర్ లర్నింగ్. ఓకే. లర్న్ చేయడానికి, నేర్చుకోవడానికి ఎటువంటి లిమిట్స్ లేవు. సో వీ షుడెంట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ లిమిట్స్ అండ్ వీ షుడెంట్ బీ ఇన్ లిమిట్స్, రైట్? యా, వీ షుడ్ బి ఎనర్జెటిక్, అదర్వైజ్ వీ వోంట్ బి గుడ్ సెషన్, రైట్? టీఎస్తో పని లేదు. టీఎస్ అయినా, ఏపీ అయినా, ఏ స్టేట్ అయినా పర్లేదు ఇండియాలో, అండ్ ఏ కంట్రీ అయినా పర్లేదు, వాళ్ళలో ఈ చాప్టర్ నేర్చుకుంటే చాలా యూస్ఫుల్, రైట్? సార్ టుమారో 7కి స్కూల్ ఉంది. నో ప్రాబ్లం. 7కి స్కూల్ ఉంటే ఏమవుతుందిరా? జస్ట్ నౌ ఐ హ్యావ్ రికవర్డ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, ఫీవర్, కోల్డ్, కఫ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గాన్ ఫ్రమ్ మీ. సో దట్స్ వై ఐ బికేమ్ మోర్ ఎనర్జెటిక్ టుడే, రైట్? చలో బేటా. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద సెషన్, దర్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్. ఓకే. So what is that? Where is that? Just give me a minute, beta. Right. Yeah, we came here. Right. So this is our can you see the description, right? Yes, you can see the description. I can see here. Right. So in the description, you will get this PDF link of the session soon. Okay. And you will be having free resources also. So go to free resources and click on the free resources link. There you will get everything. Right? Chala beta. So we'll be going to the session metals and non-metals textbook exercise questions. Sir, important 8-mark questions. Everything is there. The PDF link is only for 8-mark question. There you can get the question. Yeah, good evening, Annabelle.
Sir, I am from London. This is for London students. Yes, you can. It is for London students, America students, France students, Indian students. So more likely to be the Indians because we are proud to be an Indian, right? Okay. Chala beta. So without any delay, we'll be starting the session with the first question. Right? So which of the following pairs will give displacement reactions? So ichina vatlo what beta what they are asking which of the following pairs will give displacement. Yes, I will provide these notes in PDF, Mansi. Okay, Anna. Then tell me your proper name. Sir, 5 కి స్కూల్ ఉంది. అరే స్కూల్ 5 కున్నా 4 కున్నా 3 కున్నా 2 కున్నా పోవాల్సిందే, చదువుకోవాల్సిందే, నేర్చుకోవాల్సిందే. దాని తర్వాత మనము ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవాలి, రైట్? हाय प्रियंका. अरे कितना जने है रे आज बहुत जने हैं देखना पड़ता पहले. 28. वेरी गुड. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यू सी which of the following pairs will give displacement reaction ఏమి ఇస్తాను అడిగినాడు. ఇక్కడ చూడు బేట సోడియం క్లోరైడ్ విత్ కాపర్ మెటల్ అంట. ఇక్కడ ఏంటంటే సోడియం క్లోరైడ్ విత్ కాపర్ మెటల్. ఓకేనా? సో కాపర్ is less reactive than sodium, so it won't be giving displacement. So MgCl2 with aluminum, so even magnesium is also more reactive than aluminum, so this won't be possible, right? And FeSO4 with silver, this also won't be possible because silver is less reactive than Fe. Okay, right? So AgNO3 solution and copper metal, so you can see beta silver nitrate, so silver nitrate is less reactive than copper, so what it will form? It will form copper nitrate and Ag will be formed. So this is 2AgNO3 and this is 2Ag, so the answer is what beta? AgNO3 solution. Okay, it's created but you don't keep that one, Annabelle. Okay, so you should be like Anna. Like 13 in the sense what we can say beta, వాళ్ళు 10 మందితో రాని 15 మందితో రాని 30 మందితో రాని వాళ్ళు లైక్ చేయాల్సిన పని లేదు, వాళ్ళే చేస్తారు ఎట్ ద ఎండ్ వచ్చేసరికి. సో వి నో అండ్ వీ షుడ్ బ్లాస్ట్ దట్ బటన్. ఓకే, yeah, like button, it should not be blasted, we should kill that button. No one should kill again. Okay, మనం కిల్ చేసినట్టుగా ఇంకోవర్ చేయకూడదు. కొడతారు కదా పబ్జీలో, ఫ్రీ ఫైర్లో, నేను కిల్ చేసిన. ఇక్కడ బ్లాస్ట్ చేయండి, ఇక్కడ ఈ బటన్ని కిల్ చేయండి, సో దట్ ఐ విల్ యాక్సెప్ట్ యూ దట్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ దట్ గేమ్స్. ఓకే, రైట్? నెక్స్ట్ చూడండి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ ప్రివెంటింగ్ అన్ ఐరన్ ఫ్రైయింగ్ పాన్ ఫ్రమ్ ద రస్టింగ్. ఓకే, సో రస్ట్ నుంచి వాట్ బెటర్ సేవ్ చేసేది, ప్రివెంట్ చేసే మెథడ్ ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నారు. ఓకేనా? సో ఏ మెథడ్ అనేది సేవ్ చేస్తుంది అని అడగడం జరుగుతూ ఉంది. యూ కెన్ సీ ఫస్ట్ వన్ అప్లయింగ్ గ్రీజ్. సో ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్కి గ్రీజ్ అప్లై చేస్తే బాగోదు, చాలా బాగోదు. సో వీ కెనాట్ గో విత్ దిస్ వన్, రైట్? నెక్స్ట్ అప్లయింగ్ పెయింట్ వేస్తే ఏమవుతారా, హీట్ చేస్తే పెయింట్ పైకి వచ్చేస్తుంది. సో వీ కెనాట్ గో విత్ దిస్ వన్. ఓకే, అప్లయింగ్ కోటింగ్ ఆఫ్ జింక్. ఎస్, జింక్ లేయర్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్. సో ఇట్లాంటి కేసెస్లో మన అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, సార్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్, మీరు 90% ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ ఉంటే 90% దాంతోనే పోవాలంటాం కదా, బట్ 90% మాత్రమే పోవాలి, ఇంకా 10% ఉంది కదా. సో 10% ఏదైతే ఉందో, ఓకేనా సార్, లైక్ బటన్ని బ్లాస్ట్ చేసేయండి. ఓకే, there are only 18 kills. You are not that good. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ కాదు, అందుకే చెప్తున్నా మీరు ఇక్కడ పప్పులో కాలేయకూడదని చెప్పి. 100 days ప్రోగ్రాంలో నేర్చుకున్నావా? ఓకే సార్, ఐఎమ్ ఫ్రీ ఫైర్ ప్లేయర్. దెన్ ఫైర్ ఇట్ దట్ లైక్ బటన్. సో అప్లయింగ్ వాట్ బెటా, కోటింగ్ ఆఫ్ జింక్. ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ ఉంటే చాలా వరకు ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్తోనే పోతారు. ఓకేనా? Pratik Rathod, I am thinking about that nomenclature videos. Definitely I will do. Right?
ఓకే, సో ఆప్షన్ సి బేటా వచ్చేసి అప్లయింగ్ కోటింగ్ ఆఫ్ జింక్. సో జింక్ లేయర్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది సార్? నేను సోమేశ్వర్, నన్ను క్వశ్చన్ అడగండి. ఓకే, డెఫినెట్గా సోమేశ్వర్, ఐ ఆస్క్ యూ. హాయ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్, ఎలా ఉన్నారు సార్? ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ సార్, మిస్ యూ. ప్రార్థన, ఐఎమ్ గుడ్. ఓకే, వై నాట్ చెప్పాను కదా నా, గ్రీస్ కానీ పెయింట్ కానీ అప్లై చేసి మనం లైక్ ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్ ని యూజ్ చేయలేం కదా బేటా, ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్, రైట్? సో ఫ్రై ప్యాన్ ని యూజ్ చేయాలంటే మనకు జింక్ మెటల్ తో కోటింగ్ చేస్తే అది యూజ్ చేయొచ్చు. సో దట్ వీ కెన్ సే వాట్ బేటా, అప్లయింగ్ ఏ కోటింగ్ ఆఫ్ జింక్. నెక్స్ట్, an element react with oxygen to give compound with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be. So ఇక్కడ ఏంటి బేటా మనకి so what we can say here, an element react with oxygen to give compound. Okay na, oxygen తో రియాక్ట్ అయిపోతే ఏమవుతుంది మనకి కాంపౌండ్ ఇస్తుంది, రైట్? సో టెల్ మీ వన్ క్వశ్చన్, ఈ దానికి ఆన్సర్ చేయరా, ఆన్సర్ చేసి దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వు. Yeah, blueprint wise important questions. These are like textbook questions. No, after that I will be giving. Right? चलो, श्रीकांत सर की फौजी हो, बंदूक उठा दो. It will form like carbon dioxide. Will the carbon dioxide soluble in water? Even though if it is soluble, it is not good, right? So the answer is what beta? The answer is calcium. Okay, so here what will happen beta? Calcium oxide will be formed. So this calcium oxide dissolved in water and it will form calcium hydroxide, right? So calcium will be having high melting point comparatively other things. Even though what iron is also there, but iron does not dissolve in water. Iron oxide does not dissolve in water. So that we can say, worrying about activities, already I have explained 2 lessons activities, and next lesson activity also I will explain. No worries. अरे भरोसा रखो मेरे पे, भरोसा रखो श्रीकांत सर पे, भरोसा रख के आराम से पढ़ो, not सो जाओ. Don't go for sleep. Okay, don't go for sleep. If you go for sleep, definitely I will take free fire gun and I'll kill you. I'll give you one more chance, no problem. Like Someshwar, I'll give you one more chance, right? चलो बेटा आगे बढ़ेंगे आराम से. We'll go move ahead. So food cans are coated with tin and not with zinc because, okay. Someshwar, you can do this answer. You can give the answer with the proper explanation. Okay. Madhavi, you can give the answer, no problem. See. Zinc is more reactive than tin. Yes. Sir, your bullet broken my heart, sir. అరే నా గుండె ఇస్తారా మీకు? నాది ఇచ్చేస్తాను నేను మీకు, తీసేసుకోండి. ఈ గుండె మీదేరా. Right? Chalo beta. So here zinc is more reactive than tin. So that if you store this big things in the if you store this, what we can say? What is the answer? Food cans. So if you use food cans, the food may react with zinc. So that's why what will happen beta? So these are reacting with these are these are made up of tin. So the food cans is made up of tin. Here topper is Lakshmikant sir. Lakshmikant is topper, right? Are nenu ra topper. క్వశ్చన్ చేసింది నేను, నన్ను కాకుండా మీరు వేరే వాళ్ళ టాపర్ అంటే హౌ ఐ కెన్ బేర్ దిస్ వన్? యా మీరే భవిష్యత్ తరాలకి టాపర్లు. టాపర్ అంటే మళ్ళీ టాపర్.com అనుకోకండి. ఓకే, మీరే భవిష్యత్ తరాలకి. ఓకే, లైక్ వాట్ వీ కెన్ సే,
నేను చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నారా, నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు అని చెప్పి. యు ఆర్ ఆల్సో లైక్ సేమ్ నా? యా, నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు. లైక్ మెగా టాపర్. వావ్, వాట్ ఎ నైస్ కాంబినేషన్. రైట్ బేటా, చలో విల్ మూవ్ హెడ్. అరే నేను అడిగితే నేను టాపర్ అంటే నేను హట్ అయ్యా. నేనే ప్రాబ్లం అంటే చెప్పండి రా, పాకెట్లో చేతులు పెట్టుకొని వెళ్ళిపోతాను. నేర్చుకుంటే అందరూ టాపర్సే. ఎస్, నేర్చుకుంటే అందరూ టాపర్సే. యా, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ఇన్స్పైర్ యూ మాన్సీ అండ్ ఎవ్రీవన్. నేటి స్టూడెంట్సే నేటి యంగ్స్టర్స్ అంట. ఏమన్నావురా అరే సోమేశ్వర్. Yes, yes, everyone you can do. Cutie, what no? బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ మార్క్స్ చెప్పండి. నా బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ మార్క్స్ చెప్పాలారా నీకు? ఓకే, గుండె గట్టిగా పట్టుకున్నావా? నాకు తెలీదు. రైట్, సో యు ఆర్ గివెన్ ఎ హ్యామర్, బ్యాటరీ, బల్బ్, వైర్స్ అండ్ స్విచ్. సో మనకేమి ఇచ్చిండు బేటా? హ్యామర్ ఇచ్చినాడు, బ్యాటరీ ఇచ్చినాడు, బల్బ్ ఇచ్చిండు, వైర్స్ ఇచ్చిండు, స్విచ్ ఇచ్చిండు. ఓకేనా? ఏం లూప్స్ రా అరే సోమేశ్వర్. ఓకే, సో ఈ థింగ్స్ ఇచ్చేసి ఏమి ఇచ్చిందంటే, హౌ కుడ్ యూ యూజ్ దెమ్ టు డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ శాంపిల్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ అంట. అసెస్ ద యూస్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ దీస్ టెస్ట్స్ ఇన్ డిస్టింగ్విషింగ్ బిట్వీన్ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ అంట. అంటే సార్ చెప్పండి సార్ ప్లీజ్. అన్నోన్ బై ఏం అడిగినవరా నువ్వు? ఓకే, సో వాట్ వీ కెన్ సే బేటా, సో లైక్ ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ జనరల్గా మనకి ఏమి ఇచ్చిండు? హ్యామర్ ఇచ్చిండు. సో ఫస్ట్ హ్యామర్తో పోదాం. ఓకేనా? సో హ్యామర్ ఏం చేస్తే బేటా, లైక్ వీ నో దట్ హ్యామర్ ఓకే విల్ బీ యూజింగ్ ఫర్ లైక్ దిస్ మెటల్స్. ఓకే, వెన్ వీ బీటెన్ విత్ ద హ్యామర్, it turns into the sheets. So if it turns into the sheet, that we can say it is metals are good, like metals are malleable. Okay, now 8th chapter అయిపోయింది కదరా సురేష్. ఓకే, హ్యామర్ ఏంటి నాన్న? ఇక్కడ హ్యామర్ చూసినట్టయితే, సో వెన్ వీ యూజ్ దిస్ హ్యామర్, లైక్ వీ కెన్ బీటన్ ఇంటూ థిన్ షీట్స్. సో థిన్ షీట్స్ అంటే ఏంటి మనకి? malleable. No problem. I am your English teacher. You can speak with me in English. I will be speaking with you in English also. No problem. Okay. So malleable. Metals are malleable and the non-metals are non-malleable, so that we can identify simply like that. Okay. So metals are naturally what beta? Malleable. Metals are naturally malleable. Okay, so what we can do here? We can beat. Okay, we can beat the given sample. We can beat the given sample. We can beat the given sample. Okay, with the help of hammer. Cutie, where are you going beta? You should not go na. With the help of a hammer. So hammer use chesi manamu beat chesam anuko. Okay, if it turns into thin sheets, అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా బేటా. బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు చెప్తా, ప్రతిరోజు చెప్తా. ఓకేనా? Madhavi, where you are going beta again? Okay, so if it turns into thin sheets, into
thin sheets. Okay, thin sheet laga turn అయింది అనుకో బేటా, it is metal. It is metal. Okay na. Otherwise it is non-metal. Hi Kirtana. Otherwise it is non-metal. Otherwise it is non-metal. Okay, so దాని తర్వాత ఏమి ఇచ్చిండు మనకి, బ్యాటరీ ఇచ్చిండు, బల్బ్ ఇచ్చిండు, వైర్స్ ఇచ్చిండు, స్విచ్ ఇచ్చిండు. ఓకేనా. సో మెటల్ ఓకే అమ్మాజీ కళ, అరే క్యూటీ ఏందిరా ఉండి ఏం చేయాలంటున్నావు, నేర్చుకోరా. శ్రీకాంత్ సార్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతావు అట్లా, ఎంతవరకు కరెక్ట్ అది? Right. So what we can do better here, metals like metals are what better good conductors of electricity, so that we can say metals carry electricity, metals carry electricity. So metals em chestunna beta electricity ni carry chestunayi. When we use a battery, when we use a battery, ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు మనకి, ఇంకా బల్బు కూడా ఇచ్చినారు కదా, బ్యాటరీ, ఆ బల్బ్, వెన్ వీ యూజ్ ఎ బ్యాటరీ, ఆ బల్బ్, ఓకే, వైర్స్, వైర్స్ అండ్ స్విచ్. ఓకే, మనం ఏం చేస్తున్నాం, బ్యాటరీ ఇచ్చిండు, బల్బ్ ఇచ్చిండు, వైర్స్ ఇచ్చిండు, స్విచ్ ఇచ్చిండు. సో అండ్ స్విచ్ టు క్రియేట్ a circuit. సో సర్క్యూట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకేనా బేటా, ఏం చేయాలి మనము, సర్క్యూట్ని క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ ద బల్బ్ గ్లోస్, మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఉంటుందన్న, రేపు ఉంటుంది అనుకుంటా, చూడండి అక్కడ షెడ్యూల్లో ఉంటుంది. ఇఫ్ ద బల్బ్ గ్లోస్, ఇఫ్ ద బల్బ్ గ్లోస్, బల్బ్ గ్లో అయిందనుకో ఏమవుతుంది బేటా, ఇట్ ఇండికేట్స్ ఓకే, బల్బ్ గ్లోస్ అయితే మెటల్ అన్నట్టు. ఇట్ ఇండికేట్స్ ఓకే. సో ద గివెన్ శాంపుల్ ఇస్ వాట్ బేటా, metal. It indicates the given sample is metal. Okay, metal. So 5 కి సోషల్ క్లాస్ ఉంది సార్, అన్నీ ఉంటాయి నా, సోషల్ క్లాస్ ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఉంటుంది, హిందీ క్లాస్ ఉంటుంది, అన్ని క్లాసులు ఉంటాయి. కెమిస్ట్రీ క్లాస్ వద్దా మరి? ఓకే, if the bulb does not glow, it indicates the, లేదంటే ఇక్కడ దట్ అని పెట్టండి, దట్ ద గివెన్ శాంపిల్, ఇక్కడ కూడా దట్ ద గివెన్ శాంపిల్ is non-metal. That the given sample is what beta, non-metal. Yes, Srikanth Sir ki Fauzio, understood? You love social so much, you don't like chemistry. You don't like chemistry? I am world topper. I am your topper. Okay? ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చింది బేటా, అసెస్ ద యూస్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ దిస్ టెస్ట్ ఇన్ డిస్టింగ్విషింగ్ బిట్వీన్ ద మెటల్స్ అండ్
నాన్ మెటల్స్, రైట్. సో మెటల్స్కి నాన్ మెటల్స్కి లైక్ ఈ థింగ్స్ తోటి ఈ టెస్ట్ తోటి ఏమైనా యూస్ఫుల్నెస్ ఉందా అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడిగినాడు. ఓకేనా? అరే కెమిస్ట్రీ రాదు రాదు మనకు ఒక రోగం ఉంటుందిరా. ఓకే, ఈ రోగం దాటుకుంటే మనకు అన్నీ భోగాలే. లూప్లా అది ఫిజిక్స్ బేటా, లూప్లా మనది కాదు, ఆస్క్ గాయత్రి మేడం. ఓకే, మనకు రోగం ఉంటుంది, రోగాన్ని దాటుకుంటే అన్నీ భోగాలు. ఏంటంటే సో పొద్దున్న లేవగానే మనం సైకాలజీ ప్రకారం ఏంటంటే ఏమనుకోవాలా, నాకు ప్రతిదీ వస్తుంది అని చెప్పి ఒక కొన్ని రోజులు అనుకోండి, ఒక 10 రోజులు 15 రోజులు ఆటోమేటిక్గా మీకు అన్నీ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా? అదే చెప్తున్నా, ఈ సబ్జెక్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్ అని కాదు, నేను అన్ని సబ్జెక్టులను కలిపి చెప్పా. మనకు ఒక రోగం ఉంటుంది, అది దాటుకుంటేనే భోగం వస్తుందని చెప్పి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, సో ద ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. సో వాట్ ఎవర్ ద ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ దేర్ that are useful. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ బి చూడండి బేటా. సో బిలో వచ్చేసి ఏంటంటే వాట్ వీ కెన్ సే ద ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ metals and non-metals. The physical properties of what are metals and non-metals are represented by these tests. Represented by these tests. So we can easily distinguish between them, okay. So between them based on their physical characteristics, in them based on their physical characteristics. Right? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మేడం, మనకి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసుకొని టెస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ద టెస్ట్. ఓకే, సో వీ కెన్ ఈజీలీ డిస్టింగ్విష్, వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ఫర్ 10th class దేవేందర్ తోట. ఓకే, easily identify the properties and the substance which is like what kind of substance it is bolke, like clear? Is that clear beta? Hello Venkayamma. Right? Chalo beta, moving ahead with another question. What are amphoteric oxides? Give 2 examples for amphoteric oxides. So the oxides which act both like beta acid, like the oxides which react. Okay, sir, what is that background music? Background music vastundara niku? Maybe fan sound. Okay. Okay, so what we can say beta, the amphoteric oxides are there, no? So these amphoteric oxides both like react with acids as well as base. Okay, when they are reacting with acid it act like a base, when they are reacting with base it act like a acid. Okay, so that it's like a tractor sound.
Just a minute, but I'll be checking the sound. Now it is okay. Just a minute. I'll come in. I'll come in 2 minutes, beta. Okay, like I'll be checked by tomorrow. Like it is not done now. So amphoteric oxides and any beta, the oxides. Just give me a minute. Okay, we'll see tomorrow this echo sound and all. Okay, so oxides, what beta? Oxides which can react. Oxides which can react, what beta? With both acids and bases. Sir, మీరే మీ టైంని మాకు ఇస్తూ మళ్ళీ మమ్మల్ని అడుగుతున్నారు. Yeah, it is my duty I am doing, and will when I am leaving from the session, like I should inform you. That is my duty. Okay, react with both acids and bases. Okay, both acids and bases is known as what beta? Amphoteric oxides. Amphoteric oxides. So oxides which can react with both acids and bases is known as what beta? Amphoteric oxides. We'll see. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మేడం, మనకి అల్యూమినియం క్లోరైడ్ తీసుకుందాం. ఓకే, అల్యూమినియం క్లోరైడ్, లైక్ నాట్ అల్యూమినియం క్లోరైడ్, విల్ టేక్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్. ఈజీగా ఉండేది తీసుకుందాం, మన టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఉంటుంది. అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ తీసుకోండి. ఓకేనా? సో ఏం చేస్తున్నా బేటా, ఫస్ట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. ఓకేనా? సేమ్ ఇదే అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ని ఏం చేస్తా ఉన్నా అంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్ హియర్? సో ఇట్ విల్ ఫార్మ్ AlCl3, అల్యూమినియం క్లోరైడ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? దాంతోపాటు ఏం చేస్తుంది బేటా, వాటర్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మీద మనకి సోడియం అల్యూమినేట్ NaAlO2 will be formed. Okay, along with what beta? Water.
ఇక్కడ 2 పెట్టండి 2Al2O3 ఓకే. సో Al2O3 2Al2O3 ఇస్ డన్ ఓకే. ఇక్కడ 2 పెట్టండి ఓకే 4 అయింది ఓకే. 4 అంటే మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ అవ్వదేమో రైట్. సో 3 పెడదాం ఓకే. 3 to the 6 అయింది ఇక్కడ 6 రైట్. ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. నౌ వాట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి Al2O3 and 2NaOH NaAlO2 రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ లైక్ 2NaAlO2 పెట్టేసుకుంటే 2NaOH పెట్టేస్తే దిస్ విల్ బి బ్యాలెన్స్డ్ ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా మనము జింక్ ఆక్సైడ్ తీసుకుందాం ఓకేనా. జింక్ ఆక్సైడ్ తీసుకొని ఓకే ఏం చేసాం బేటా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేద్దాం. అగైన్ ది జింక్ ఆక్సైడ్ విల్ బి రియాక్టింగ్ విత్ వాట్ బేటా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండు ఏంటి బేటా యాంపోటరిక్ ఆక్సైడ్స్. ఈ రెండు వచ్చేసి యాంపోటరిక్ ఆక్సైడ్స్. ఈ రెండింటి బేట మనకి యాంపోటరిక్ ఆక్సైడ్స్ బికాస్ దే ఆర్ రియాక్టింగ్ విత్ బోత్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి జెడ్ ఏమైంది జింక్ ఏమైంది బట్ మనకి సోడియం జింకేట్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సోడియం జింకేట్ Na2Zn O2 సోడియం జింకేట్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇదేం చేస్తుంది లైక్ సారీ జింక్ క్లోరైడ్ కదా ఇది. అదేం బట్ మనకి జింక్ క్లోరైడ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఇది వచ్చేసి ZnCl2ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇదేంటి బేటా Na2Zn O2 ఓకేనా. ప్లస్ వాటర్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ అగైన్ హియర్ ఆల్సో వాటర్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనము జింక్ క్లోరైడ్ అనే ఫామ్ అయింది కదా ZnCl2 లైక్ ఇట్ ఈస్ 2HCl ఓకే. సో Na2Zn O2 అంటే ఇక్కడ 2NaOH పెట్టేసినాం అనుకో దట్ ఈక్వేషన్ విల్ బి బ్యాలెన్స్డ్. చేద్దాం బేటా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా చేద్దాం ఓకే. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Clear right. Moving ahead, so name two metals which will displace hydrogen from dilute acids and two metals which will not okay na. So ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు బేటా మనకి సో 2 metals తీసుకున్నాడు ఓకేనా. సో 2 metals తీసుకోమని చెప్పాడు ఓకే which will displace hydrogen from dilute acids and 2 metals which will not displace. ఓకే ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు బేటా మనకి నేమ్ 2 metals which will displace hydrogen from dilute acids ఓకేనా and 2 metals which will not displace ఓకే which will not క్వశ్చన్ ఓకేనా. ఇక్కడ 2 metals డిస్ప్లేస్ చేస్తున్నాయి 2 metals డిస్ప్లే చేయట్లేదు అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడిగినాడు ఓకేనా. ఇక్కడ ఏంటి బేటా హైడ్రోజన్ కంటే తక్కువ రియాక్టివిటీ ఉన్న మెటల్స్ అనేది డిస్ప్లేస్ చేయవు, హైడ్రోజన్ కంటే ఎక్కువ రియాక్టివ్ ఉన్న మెటల్స్ అనేది డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది ఓకేనా. సో ద మెటల్స్ విచ్ ఆర్ మోర్ రియాక్టివ్ దాన్ హైడ్రోజన్ దే విల్ డిస్ప్లేస్. The metals which are not more reactive than hydrogen they will not displace right. So ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే so metals react like what we can say more reactive metals will displace hydrogen. అరే టీఎస్ వాళ్ళకి నిన్ననే చెప్పిన కదరా కెమికల్ బాండింగ్ డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఓకే. బీ కూల్ అన్నయ్య సంజు మొన్ననే టీఎస్ వాళ్ళకి చెప్పా కదా మోర్ రియాక్టివ్ మెటల్స్ విల్ డిస్ప్లేస్ hydrogen from its what beta dilute acids displace dilute acids అరే డైల్యూట్ యాసిడ్స్ని డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది ఓకేనా. సో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నాం బేటా
ఐరన్ తీసుకుంటా ఉన్నాను. ఐరన్ని దేంతో రియాక్ట్ చేస్తున్నాను బేటా? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేస్తున్నాను. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది బేటా మనకి అంటే ఐరన్ క్లోరైడ్ FeCl2 ప్లస్ హైడ్రోజన్ విల్ బి ఫార్మ్డ్, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ టేక్ జింక్, ఓకేనా, జింక్ ఏంటి మనకి, జింక్ కూడా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ చేసే మనకి జింక్ క్లోరైడ్ విత్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్? సో లైక్ వాట్ వీ కెన్ సే ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ వాట్ బెటా? ఐరన్ అండ్ జింక్ అని చెప్పొచ్చు. ఐరన్ కామా జింక్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వాట్ బెటా? that reacts. Okay, so like least reactive metals. Okay, next వచ్చేసి least reactive metals will not least reactive metals will not what beta displace hydrogen from its dilute acids, will not displace hydrogen from its dilute acids, Okay, now least reactive metals will not displace hydrogen from its dilute acids. So what are the examples you can take? Copper beta, ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చు బేటా? కాపర్ తీసుకోవచ్చు, సిల్వర్ కూడా తీసుకోవచ్చు. కాపర్ అండ్ సిల్వర్, కాపర్ అండ్ సిల్వర్. ఓకే, విల్ బి రైటింగ్ ఈక్వేషన్స్ too. ఓకే, సో కాపర్ విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, ఓకే, no reaction, no reaction. Copper with hydrochloric acid, no reaction. Again this copper with hydrochloric acid. So sorry, ఇక్కడ silver తీసుకుందాం. It is Ag with hydrochloric acid, no reaction. Let me write fully, otherwise you people also will do that only. चलो श्रीकांत सर की फौजी हो, बंदूक उड़ा दो. उठा दिया? Is that clear बेटा? Is that clear beta? Sir, total questions in 16 beta, total question 16. అరే అర్థమైందిరా, మీరు మీ చాటింగ్ రగలయ్యా. యాసిడ్స్ ప్లేసెస్ సాల్ట్స్ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ చేశాను, చెప్పాను ఆల్రెడీ, చెప్తాను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్తాను. అందరికీ ఉంది నాన్న, ముందుంది, ముందుంది మంచి రోజులు. అరే అర్థమైందిరా, మిమ్మల్ని దగలయ్యా, మీ చాటింగ్ దగలయ్యా. ఓకే రూపా, రే నేను చెప్పేటప్పుడు మీ కళ్ళు మాత్రం నన్నే చూస్తుండాలి, నేను అడిగినప్పుడు మీ చెవులు మాత్రం నా మాటలే వింటుండాలి. కాదని ఇంకెవ్వరు చాట్ చేసినా నెక్స్ట్ బర్త్డే ఉండదు. సో బికాస్ దే ఆర్ లెస్ రియాక్టివ్ దెన్ హైడ్రోజన్. ఓకేనా, హైడ్రోజన్ కి హైడ్రోజన్ కంటే తక్కువ రియాక్టివిటీ ఉంది కాబట్టి దే కెనాట్ డిస్ప్లేస్. ఓకేనా, యా ఇన్ ఫ్రంట్ దెర్ ఇస్ క్రొకడైల్ ఫెస్టివల్.
హౌస్ ఫెస్టింగ్ నో ఫెస్టివల్, ఇళ్ళలగ్గానే పండగ కాదు. ఓకే, తిన్నారా అభిషేక్? తినేసొచ్చా ఇప్పుడే. టిఎస్ వాళ్ళకి తొందరలోనే స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, రమేష్ గడ్డం ఏమొద్దు? యా, ఐబ్రోస్, క్రొకడైల్ టియర్ సార్. మన పిల్లలు, ఎస్ ఎస్ ఎస్, మన పిల్లలు. అరే మీరంతా నా బాతు బచ్చాలరా. చిల్డ్రన్ చిల్డ్రన్, ఎస్ ఎస్, రమేష్ గడ్డం, చిల్డ్రన్ ఓన్లీ. ఓకే, so in the electrolytic refining of metal M, what would you take as the anode, the cathode and electrolyte? Okay na, so electrolytic refining lo, okay Lakshmikant, no worries. Satvik, welcome back to the session. పేరెంట్స్ కూడా లైవ్లో ఉన్నారా? ఓకే, పేరెంట్స్ లైవ్లో ఉంటే చాలా మంచిది నాన్న. ఏంటంటే పేరెంట్స్ లైవ్లో ఉన్నారనుకోండి, వాడు వినట్లేదు చాట్ చేస్తున్నాడు అని అర్థమైపోతుంది కాబట్టి, సో పేరెంట్స్ వాడిని మందలిస్తారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్. వెంకట్ పోనకాల, ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ టుమారోస్ ఎగ్జామినేషన్. రైట్, ఓకే. ఇన్ ద ఎలక్ట్రోలైటిక్ రీఫైనింగ్ ఆఫ్ మెటల్ M, in the electrolytic refining of metal M, refining of metal M. Okay now, so what we are taking beta? Anode. Anode is what beta? Impure metal. Anode is impure metal. Okay now, so that is M, impure metal M. Next, cathode. Cathode is what beta? Pure metal. Pure metal M. Okay, electrolyte. What is electrolyte? వెంకట్ నాతో ఉంటా అని చెప్పావు ఎండు వరకు. నేను ముందే అడిగా, ఈ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సర్సైజ్ జర్నీలో నాతో ఉండేది ఎవరు అని అడిగినప్పుడు నేను 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 అని అందరు అన్నారు కదరా. మరి ఇప్పుడు ఎక్కడ పోతున్నారు? బోయ కుమారి దేనికి బేటా ఎగ్జాంపుల్? ఎలక్ట్రోలైట్ ఏంటి బేటా మనకి ఇక్కడ? సొల్యూషన్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఆఫ్ ద మెటల్ M. ఓకే, ఆర్ లేకందే సాల్ట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద మెటల్ M. Salt solution of the metal M. ఏది చెప్పాలన్నా బోయ కుమారి ఫాస్ట్, ఏది చెప్పాలో చెప్పేసా, నో వరీస్. ఎలక్ట్రోలైటా? ఎలక్ట్రోలైట్ అర్థం కాలేదు నాన్న. ఎలక్ట్రోలైట్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, ద సొల్యూషన్. ఓకేనా, సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ?
బాయ్ సార్ నిద్ర కమ్మింగ్ ఏడికి వస్తుందిరా కమ్మింగ్ అంటే కమ్మింగ్ అనగానే రావడానికి ఏం లేదు అక్కడ. ఇక్కడ చూడు నాన్న, ఇక్కడ ఏం లేదు నాన్న, ఇక్కడ చూడు ఎలక్ట్రోలైట్ ఏంటి మనకి సొల్యూషన్. ఓకేనా. సో ఈ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో దీన్నే మనం ఎలక్ట్రోలైట్ అంటాం. ఓకేనా. ఇది ఎలక్ట్రోలైటిక్ రీఫైనింగ్ కదా. ఇక్కడ ఏంటి మనకి 2 ఉంటాయి. ఓకేనా. సో 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి కదా మనకి. యానోడ్ ఉంటుంది, క్యాథోడ్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో యానోడ్ ఏంది మనకి పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్, క్యాథోడ్ ఏంది నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ నెగటివ్ అండ్ దిస్ ఇస్ పాజిటివ్. సో పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్. దిస్ ఇస్ యానోడ్ నా, యానోడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ బెటా క్యాథోడ్. ఓకే. సో ఇక్కడ యానోడ్ ఏంటి మనకి, యానోడ్ అనేది ఇంప్యూర్ మెటల్, యానోడ్ అనేది ఇంప్యూర్. ఓకేనా. క్యాథోడ్ ఏంటి బెటా ప్యూర్. ఇది క్లియర్ నానా. కాపర్ సల్ఫేట్ ఇస్ సాల్ట్ సొల్యూషన్. ఎస్ సార్, ఎందుకు మీరు నైట్ క్లాసెస్ తీసుకుంటారు, మార్నింగ్ తీసుకోవచ్చు కదా. అరే నైట్ అంటే చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది, మార్నింగ్ అనుకో నిద్ర కమింగ్. ఓకే. నెక్స్ట్ బేటా, ప్రత్యూష్ took sulfur powder on a spatula and heated it. Okay. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it. So as shown in figure below. Sorry beta, figure అనేది నేను చేయలేకపోయాను, బట్ ఫిగర్ మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది. ఫిగర్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్ అని రాస్తాను నేను. ఓకే. నేను కొంచెం ఇట్లా చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఫిగర్ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్ బేటా, సారీ ఫర్ దిస్. ఓకే. ఆ ఫిగర్ నేను చాలా ట్రై చేశాను, బట్ ఫిగర్ పెట్టలేకపోయాను. ఓకే. బట్ వాట్ విల్ బి ద యాక్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్, వాట్ విల్ బి ద యాక్షన్ ఆఫ్ గ్యాస్? డ్రై లిట్మస్ పేపర్, మాయిస్ట్ లిట్మస్ పేపర్ పైన గ్యాస్ అనేది యాక్షన్ ఏముంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా, ఇక్కడ రైట్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద రియాక్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్. రైట్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ రియాక్షన్ ఫర్ ద రియాక్టింగ్ టేకింగ్ ప్లేస్. సో ఫస్ట్ చూడండి బేటా ఏ. సో విత్ ద డ్రై లిట్మస్ పేపర్, డ్రై లిట్మస్ పేపర్ అంటే ఏంటి బేటా, దెర్ ఇస్ నో వాటర్. ఓకేనా. నో వన్ సైడ్ స్లీప్, వన్ సైడ్ క్లాస్. వాట్ ఐ డూ, ఓకే, క్లాస్ ఫస్ట్, స్లీప్ నెక్స్ట్. ఓకే. సో నో రియాక్షన్ బేటా, నో రియాక్షన్ దేనికి, డ్రై లిట్మస్ పేపర్కి. నో రియాక్షన్ with dry litmus paper, no reaction with dry litmus paper, no reaction with dry litmus paper. సో సెకండ్ వచ్చేసి ఏంటి బేటా మనకి మాయిస్ట్ లిట్మస్ పేపర్. మాయిస్ట్ లిట్మస్ పేపర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో మాయిస్ట్ లిట్మస్ పేపర్ ఏమైతే బేటా, సో బట్ వీ కెన్ సే మాయిస్ట్ బ్లూ లిట్మస్ పేపర్, moist blue litmus paper, moist blue litmus paper will turn red, will turn red, will turn red. Okay. Due to the formation of, due to the formation of due to the formation of sulfur oxide. మేము సల్ఫర్ పౌడర్ తీసుకున్నాం కదా, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. డ్యూ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్. sulfur dioxide. Okay. So why it is changing then? Why it is changing then? Sulfur dioxide, sulfur dioxide what beta, acidic oxide, acidic oxide కాబట్టి బ్లూ అనేది రెడ్ కి చేంజ్ అవుతుంది. సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఈస్ acidic oxide, sulfur dioxide is acidic oxide. We know that non-metal oxides are acidic in nature, acidic oxide. Sulfur dioxide అనేది acidic oxide. So when it react with water, when it react with water, when it react with water, okay, converts into sulfurous acid, converts into sulfurous
acid. Okay now. So we'll see the reactions. Okay. So write a balanced equation అని అడిగినారు కదా. సో B చూడండి బేటా. B ఏంటి మనకి ఫస్ట్ లైక్ సల్ఫర్ ఏమవుతుంది మనకి ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. సో వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ బేటా సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్. సో ది సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో వాటర్తో రియాక్ట్ అవుతా ఉంది. వాటర్తో రియాక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది మనకి సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్ వస్తుంది. H2SO3 by H2SO3. So this is nothing but what beta sulfurous acid. This is the answer for the question. Clear Nana? Yes, is that clear beta? End రాలే ఇంకా 9 questions అయినాయి, ఇంకొక 6 questions ఉన్నాయి. Right, so this is the answer for the question. Next question చూడండి. State 2 ways to prevent the rusting of iron. State 2 ways to prevent the rusting of iron. Anyone can answer this question? Yes beta, painting, very good. So first thing what we can say, painting చేయొచ్చు, ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ ఆయిలింగ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు బేటా, గ్రీజింగ్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, గ్రీజింగ్ కూడా చేయొచ్చు, రైట్. ఓకే, వాట్ వీ కెన్ సే, by applying paint, oil, grease, by applying paint, oil, grease. Okay, so like the surface of the metal, in the surface of the metal ఏమైతే బేటా, what are alloys? Alloys are the homogeneous mixture of metal and non-metal. Okay, metals and non-metals అని కూడా చెప్పొచ్చు. 2 or more metals and non-metals అని కూడా చెప్పవచ్చు, right. So oil, grease, paint, so the surface become waterproof. The surface of metal become waterproof. The surface of the metal become waterproof. ఇక్కడ ఏమైతుంది బేటా, waterproof అనేది అయితా ఉంది. So what will happen here? And the moisture and what beta, oxygen, moisture and oxygen present in the air cannot come in contact with what beta, with iron. ఇక్కడ మెటల్ అని రాసినాం కదా, దీన్ని ఐరన్ చేయండి, ఓకేనా. సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఐరన్, ఓకే, ఐరన్. సో రస్టింగ్ ఈస్ ప్రివెంటెడ్, ఐరన్. So rusting is prevented. What we can do, prevented, right. So next step in beta, so that makes in surface of the iron becomes waterproof, so no reaction
of metal will occur. Yes, very good, Govind Raju. Okay, next ఏంటి బేటా galvanization. Next method వచ్చేసి galvanization. So galvanization is a layer of zinc will be like coated on the iron articles. Iron articles coated with iron articles coated with zinc layer. Iron articles coated with what beta? Zinc layer. Okay, which prevents what beta? The iron to come in contact which prevents the iron to come in contact with water. వాటర్ అనొచ్చు, లేదంటే మన అట్మాస్ఫియర్ కాబట్టి with moisture and oxygen. Moisture and oxygen in the atmosphere. Present in the atmosphere. Present in the atmosphere. Hence rusting is prevented. Rusting is prevented. Right beta. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఫస్ట్ కేసులో జింక్ కానీ లైక్ ఆయిల్ కానీ గ్రీస్ కానీ లైక్ పెయింట్ కానీ చేస్తూ ఉన్నాము. సో దానివల్ల మాయిశ్చర్కి దీనికి లింక్ అనేది పోతుంది. మాయిశ్చర్ అండ్ కెనాట్ కమ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఐరన్, సో దట్ రస్టింగ్ కెన్ బి ప్రివెంటెడ్. నెక్స్ట్ ఏంటి బేట మనకి జింక్ లేయర్. సో జింక్ లేయర్ని కోట్ చేసాం అనుకోండి, అక్కడ కూడా ఏమైతే మనకి రస్టింగ్ కెన్ బి ప్రివెంటెడ్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Is that clear beta? Hello. Yes, Rupa, very good. What type of oxides are formed when metals combine with oxygen? So metals combine with okay, non-metals beta, not metals here, non-metals combine with oxygen. Okay, so non-metal oxygen to combine అయితే what type of oxides will be formed? Okay, so what we can say here, నాన్ మెటల్స్ అనేది కంబైన్ అయ్యనుకో, నాన్ మెటల్స్ కంబైన్ అయితే ఏమొస్తుంది మనకి ఎసిడిక్ ఆక్సైడ్స్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, నాన్ మెటల్స్ కంబైన్ విత్ ఆక్సిజన్, నాన్ మెటల్స్ కంబైన్ విత్ ఆక్సిజన్ ఏమొస్తుంది మనకి, నాన్ మెటల్ కంబైన్ విత్ ఆక్సిజన్ వస్తే ఏమవుతుంది, acidic oxides and forms or లేదంటే and form acidic oxide and form acidic oxides. Okay, now non-metals combine with oxygen, acidic oxides. So what we can do, so these acidic oxides are there, no? These acidic oxides when we combine with water, it turns into acidic solution, right? Yeah, Boya Kumari definitely will give.
Is that clear, beta? Is that clear? Abhishek 333, welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. Right, moving ahead. Give reasons. How many are there? Why 16? Yes, clear. So this is another question, beta. Why, Kirtana, where you are going? So just 4 questions are there. This is 12th one, no, only 4 questions. Stay here, Kirtana. So platinum, gold and silver are used to make jewelry. So platinum gani, gold gani, silver are what beta are used to make jewelry. Jewelry uses sodium, potassium and lithium are stored under oil. Okay. So aluminium is highly reactive metal. It is used to make utensils for cooking. Okay. So carbonate and sulfide ores are usually converted into oxides during the extraction. So these are వీటికి రివర్స్ ఇవ్వాలి ఓకేనా సో సారీ వీటికి రీజన్స్ ఇవ్వాలి मेरा पेपर है what is your paper acidic solution how much pH so acidic solution based on the acid beta yes beta acidic solutions ramesh gaddam acidic solution based on the nature of acid strong acid ki oka vidhanga untadi weak acid ki oka vidhanga untadi why Rupa where you are going okay first beta platinum gold and silver are used to make jewelry because these are malleable ductile and these are highly resistant to corrosion okay na so ikkada emaithunte manaki they are highly malleable so we can convert into any like whatever the design we required okay na so they are like ductiles also ductiles ante manaki wire la kuda lagalsi vastadi kabatti so wire la kuda use cheyochu okay power of hydrogen like what we can say the concentration of hydrogen okay so like what we can say the number of hydrogen ions present in okay in that particular solution and a concentration అనేది ఉంటుంది కదా concentration of hydrogen ion okay per that particular solution okay so platinum gold and silver are used to make jewelry because what beta these are malleable and ductile so malleable and ductile కాబట్టి ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాము and these are highly resistant to corrosion so corrosion కూడా దానికి జరగదు కాబట్టి మనకి యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ ఏంటి బేటా sodium potassium and lithium so sodium potassium lithium they are highly reactive with water okay so they can catch they are very reactive they can catch when exposed they can catch fire when exposed to air so this is due to their low ignition temperature and high reactivity low ignition temperature ఉండడం వల్ల so they stored under oil so oil లో స్టోర్ చేస్తారు
aluminum forms a non-reactive layer. Aluminum forms a non-reactive layer. So aluminum oxide on its surface. So this layer prevents aluminum to react with the other substances. So that's why aluminum is used to make cooking utensils. Okay now. So ఇక్కడ ఏమైతుంది మేడం, aluminum forms a non-reactive layer. So non-reactive layer ని form చేస్తుంది. Okay, aluminum oxide on its surface. So this layer prevents. ఇది ఏం చేస్తుంది బేటా, prevent చేస్తూ ఉంది aluminum to react with other substances. That's why aluminum is used to make cooking utensils. Utensils cook చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ టు రెడ్యూస్ ఎ మెటల్ ఆక్సైడ్ ఇంటూ ఫ్రీ మెటల్. ఓకేనా. ఏం చేస్తుందంటే మనము మెటల్ ఆక్సైడ్ని ఫ్రీ మెటల్ లాగా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఈజియర్ టు ఆబ్టైన్ మెటల్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆక్సైడ్స్ దాన్ ఫ్రమ్ దేర్ కార్బోనేట్స్ ఆర్ సల్ఫైడ్స్ directly. So therefore the carbonate and sulfur ores are first converted to oxides for extracting metals. So okay, ఏమవుతుందంటే మనము సో ఆక్సైడ్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేసామనుకోండి బేటా, why they don't react with oil? So because it is highly reactive towards water and hydrogen. Like water actually highly reactive కాబట్టి, సో దానివల్ల ఏమవుతుంది బేటా, ఆయిల్తో ఆర్గానిక్ కాబట్టి, ఆయిల్ అనేది ఆర్గానిక్ నేచర్, ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ కాబట్టి డస్ నాట్ రియాక్ట్ ఈజీలీ. ఓకేనా. సో పోలార్ అండ్ నాన్ పోలార్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకేనా. సో ఇట్లా మెటల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం, ఆక్సైడ్ నుంచి మెటల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం ఈజీ కాబట్టి, సో దట్ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు మెటల్ ఆక్సైడ్స్. హాయ్ మణికంఠ. Okay, so this is the answer for the question. Clear? So you must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. So explain why these sources are substances effective in cleaning the vessels. Okay, now ఇక్కడ ఏమైతుందంటే మనకి సో డి మళ్ళీ చెప్పాలా, చెప్తానా? ఓకే, డీలో ఏం లేదన్నా, మెటల్ ఆక్సైడ్ని మెటల్ నుంచి మెటల్ ఆక్సైడ్కి ఎందుకు కన్వర్ట్ చేస్తామంటే, మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ వాట్ బెటా గుడ్ లైక్ గుడ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ద మెటల్. ఓకేనా. మెటల్ ఆక్సైడ్ని లైక్ మెటల్ ఆక్సైడ్ నుంచి ఈజీగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. వై? బికాస్ దీస్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ అనేది మనం రిడక్షన్ చేసి ఈజీగా మెటల్ ఆప్టెన్ చేయవచ్చు. అందుకే మెటల్ ఆక్సైడ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాం ఫస్ట్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి యాసిడ్స్ కదా బేటా. సో ద సోర్ substances such as లెమన్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా. ఆర్ టామరిన్ అంటే చింతపండు నానా, టామరిన్ అంటే చింతపండు. సో టామరిన్ జ్యూస్, tamarind juice. Okay na, tamarind juice. So they contain acids, contain acids. So వీటికి ఏమంటారు బేటా, యాసిడ్స్ అయితే ఉంటాయి. సో దీస్ యాసిడ్స్ dissolve, okay, the coating of copper oxide, okay. Now copper oxide coat ni dissolve cheyochu. Or basic copper carbonate, basic copper carbonate. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బేసిక్ కాపర్ కార్బోనేట్ ఉంది కదా, ప్రజెంట్ ఆన్ ద surface of tarnished copper vessels. And makes them shiny,
సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం బేట, ఇక్కడ వై హ్యాట్స్ ఆఫ్ రమేష్ గడ్డం ఓకే. ఇక్కడ ఏమవుతుంది బేట మనకి సోర్ సబ్స్టెన్సెస్ సచ్ యాస్ లెమన్ ఆర్ టామరిన్ ఉన్నాయి కదా, ద జ్యూస్ కంటైన్ ఓకే యాసిడ్స్, వాటిలో యాసిడ్స్ ఉంటాయి. సో ఇది ఏమవుతుంది బేట మనకి కాల్షియం, కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి కాపర్ ఉంది కదా, టార్నిష్డ్ అంటే బేట దాని యొక్క సర్ఫేస్ అనేది ఏమవుతుంది బ్లాక్ కోటింగ్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, లైక్ ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్. ఓకేనా, నో నేమ్ గేమర్ హలో గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకేనా, సో ఏమవుతుంది ఆ కాపర్ ఆక్సైడ్ కానీ కాపర్ కార్బోనేట్ కానీ రియాక్ట్ అయిపోయి వాటిని తొలగించేస్తారు, దే విల్ రిమూవ్ దట్ థింగ్స్. ఓకేనా, సో దట్స్ వై ఇట్ విల్ బికమ్ షైనీ, రైట్. రమేష్ గడ్డం వై హ్యాట్స్ ఆఫ్, దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ మెటల్ అండ్ నాన్ మెటల్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దేర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. సో కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసి, ఓకేనా, సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ వీ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ దెమ్. ఓకే, సో హౌ కెన్ వి డిఫరెన్షియేట్ దెమ్? సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి మెటల్స్ చూడండి, నాన్ మెటల్స్ చూడండి. ఓకేనా, సో మెటల్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్. ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఎట్లయితే బేట బై లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, బై లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవడం వల్ల ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇవి దీస్ ఆర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ బై గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, బై గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇవి ఎలక్ట్రాన్స్ని గెయిన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అవుతా ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మెటల్స్ వచ్చేసి దే రియాక్ట్ విత్ వాటర్ టు ఫార్మ్ ఆక్సైడ్స్ and hydroxides. Some metals are react with cold water, some metals react with hot water, and some react with steam. So metals em chestunnai beta, they react with cold water, hot water, and some react with steam also. So what do they form here? They will form like oxides and hydroxides. So here what we can say, like sodium is there beta. సోడియం వచ్చేసి మనకి వాటర్తో రియాక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, సోడియం వచ్చేసి వాటర్తో రియాక్ట్ అయితే మనకి ఏమొస్తుంది సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుంది. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది. దాంతోపాటు ఏమొస్తుంది బేట మనకి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా, 2 2 2 2. సో దిస్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్. సో హియర్ నాన్ మెటల్స్ దే డు నాట్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్, నాన్ మెటల్స్ వచ్చేసి దే డు నాట్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్. ఓకేనా, సో నాన్ మెటల్స్ అనేది వాటర్తో రియాక్ట్ అవ్వవు. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి like they react with oxygen to form basic oxides. ఏమైతుంది బేట మనకి they react with oxygen to form basic oxides. So for example sodium is there beta, sodium is reacting with oxygen, so it will form what beta, Na2O, Na2O. okay, Na2O will be formed. So ఇక్కడ ఏమైంది మనకి 2 oxygens కావాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ 4 sodium. So they react with oxygen to form what beta, acidic or neutral oxides. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం, కార్బన్ తీసుకున్నాం. కార్బన్ ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయితే ఏమైతే మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. సో దీస్ హ్యావ్ అయానిక్ బాండ్స్ అండ్ దీస్ హ్యావ్ కోవలెంట్ బాండ్స్. ఇక్కడ ఏమైతే మనకి నాన్ మెటల్స్ హ్యావ్ కోవలెంట్ బాండ్స్ అండ్ వాట్ బేటా, నాన్ మెటల్స్ హ్యావ్ కోవలెంట్ బాండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ మెటల్స్ హ్యావ్ అయానిక్ బాండ్స్. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి they react with dilute acids to form salt and evolve hydrogen gas. However copper, silver, gold and platinum, mercury do not react. Okay na, so we react above. So for example what we can say here, sodium is there. Again I am taking sodium only for understanding purpose. Hydrochloric acid, so what it will form beta, sodium chloride and hydrogen gas. Hydrogen gas will be formed here. Okay na, so ఇక్కడ ఏమవుతుంది NaCl, NaCl, H2, H2, 2HCl, 2, so 2. okay na, so they do not react with dilute acids. okay, these are not capable of replacing hydrogen. అవి రీప్లేస్ ని హైడ్రోజన్ ని రీప్లేస్ చేయలేవు. ఓకేనా, so they react with salt solution of metals depending on their reactivity, displacement, reaction can occur. so ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి కాపర్ సల్ఫేట్ తీసుకోండి. సో కాపర్ సల్ఫేట్ వచ్చేసి మనకి ఐరన్తో రియాక్ట్ అయిపోయింది, ఏమవుతుంది మనకి ఐరన్ సల్ఫేట్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా, అండ్ కాపర్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకేనా, సో దిస్ రియాక్ట్ విత్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ వాట్ బేటా, నాన్ మెటల్స్. ఇవేమైతే మనకి సాల్ట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ నాన్ మెటల్తో కూడా రియాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా, దే యాక్ట్స్ యాజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. మెటల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి బేటా, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. మెటల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. సో రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ అంటే ఏంటి మనకి, లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. సో దిస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ Na, ఓకే, వాట్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ బేటా, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ Na ప్లస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ కాబట్టి క్లోరిన్ తీసుకుందాం కదా, +2 electrons, Cl minus +2 electrons gives rise to
sorry, Cl plus 2 electrons gives rise to what beta? Cl2 will be formed. Okay, Cl plus 2 electrons, what it will form? 2 Cl minus will be formed. Cl2 with 2 electrons, Cl2 with 2 electrons, 2 Cl minus will be formed. Here Cl minus will be formed, right? So ఇక్కడ ఏమైంది బేట మనకి మెటల్స్ వచ్చేసి బై ద లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దే విల్ ఫార్మ్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్, నాన్ మెటల్స్ వచ్చేసి బై ద గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ దే విల్ బి ఫార్మ్ electronegative. So they react with water to form oxides and hydroxides. Some metals react with what beta? Cold water with hot water and some with steam. So sodium anadi water to react by sodium hydroxide anadi form ayindi. Okay na. So next enti manaki they do not react with water. Non-metals do not react with water. Okay. So next వచ్చేసి ఏంటి బేట మనకి these metals react with oxygen to form metal oxides. Non-metals react with oxygen to form non-metal oxides. So these will have ionic bonds and they will have covalent bonds, right? So next enti manaki metals react with like dilute acids to form salt and hydrogen gas. Non-metals they do not react and they do not capable of replacing hydrogen. So these metals undergo displacement reaction and it will form corresponding salts. Non-metals they will also do some displacement reaction in them. Okay, they are reducing agents. Metals are reducing agents and non-metals are oxidizing agents. Like only two questions are there. Okay, a man went to door posing a goldsmith. He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles him, which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced so drastically. The lady was upset, but after a fertile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of this solution? Okay, so solution యొక్క nature ఏంటి అని అడిగినాడు. ఓకేనా. సో ద సొల్యూషన్ ఇస్ వాట్ బేటా? ఇట్ ఈస్ ఎట్ aqua regia. It is at aqua regia. సో aqua regia లో ఏమవుతుందంటే మనకి the man using aqua regia, the man using aqua regia అంటే ఏమవుతుంది మనకి? ఏమిటంటే మనకి 3 parts of hydrochloric acid and 1 part of nitric acid. Okay na. Aqua regia, okay, is 3 parts of hydrochloric acid and 1 part of what beta? 1 part of nitric acid, HNO3 solution. HNO3 solution. Okay, HNO3 solution. So what will happen here? Gold is the least reactive. Gold is the least reactive metal, but when we put in aqua regia, the uppermost layer, what it will do beta? The uppermost layer gets dissolved. The uppermost layer get dissolved. Okay, in the solution. Okay, in the solution, and the inner layer okay comes out due to which it weighs less than
before, it weighs less than before. Okay now, but is glitterier, but it is glitterier, right? So but it will become shiny, right? So that is the answer for the question, right? Last question but not least question. Give reason why copper is used to make hot water tanks and not steel and alloy. So like in the reactivity of what beta, in the reactivity this is the copper is less reactive, okay now. So in the reactivity what beta, in the reactivity reaction, in the reactive reaction, the copper, okay, in the reactivity reaction, the copper come below hydrogen, come below hydrogen, okay now, and hence it will not react with, and hence it will not react with water, okay now, with the water. So water తో రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి మనం కాపర్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతోంది, ఓకే. ప్రజెంట్ ఆర్ స్టోర్డ్. సో ప్రజెంట్ చేసిన స్టోర్ చేసిన అది రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ లైక్ అల్లాయిస్ అన్నారు కదా, ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ స్టీల్ ఈజ్ దేర్ నా బేటా. స్టీల్ ఈజ్ an alloy of steel is an alloy of iron will react with water or will react with steam and can corrode easily. This is the answer for the question, okay. So like reactivity series lo copper and hydrogen కంటే తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి it cannot react with the hydrogen, but steel is it is an alloy of what beta, steel is an alloy of iron, so it can react with steam, so that's why it can corrode easily, okay. So free resources in the given description will be having free resources beta, like chapter wise test series for class 8, 9, 10. So best resources for boards PDF, okay, and chapter wise class notes in the PDF format. So these all were available in the free resources link, which are there in the what beta, which are there in the link that is in the description, okay. Successfully mission completed. I hope you enjoyed the session, today's session. See you again with another interesting topic in the next session, right? So get free access beta, free access undi kada manaki, so utilize cheskondi, don't waste your time, okay. So just go to the description and click on the link and you will be getting what beta, yeah, you have to complete with the 18 lakh members, yes, okay. So this will give you good free resources, okay, and collect these free resources and get good results, okay. So this is about today's session. Hope you enjoyed and hope you understood this session. And this is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. And Srikanth Sir ki fauziyo banduk uta ke, yeah, in 10th examination 10 by 10 we should get 10 by 10, right? So this is about today's session beta. Hope you enjoyed and see you soon in the next session. And this is Srikanth Sir, your chemistry master teacher, and this is time to winding up the session, okay. So we are going to wind the session, right? So bye bye everyone and
That's all for today's session. Bye bye everyone. Bye.